Yeah, it's another very interesting time. My name is Dr. Mlelwa, nikukaribishe sana katika discussion hii ya Form 5 Biology kwenye mada ya kwanza ambayo ni cytology. Na nikuzidi kukaribisha sana ndani ya website ya Dr. Mlelwa Lectures ambao unaweza access kwa kupitia www.drmlelwa.co.tz. Kwa ndani ile website utapata masomo mbalimbali, na kama unavyoweza kuona sasa hivi ni usiku, lakini nataka tu anze discussion a little bit on the history of the cell katika hii mada yetu ya cytology. So I hope kwenye kipindi kilichopita tulivyokuwa na discuss kuhusu general overview of Form 5 biology, the way it is and the way there are different topics, the way they are organized. I am sure kwamba ulikuwepo, tulikuwa pamoja, and you learned a lot of some basics, vitu ambavyo unatakiwa unavijua unavyokuwa unaenda kusoma hiyo biology in order to perform well. Now today hapa tutaanza tu na kusoma hii cytology. So tutaanza na kipengele cha history of the cell. History of the cell. History of the cell, yani historia ya cell. In other words, you know, there are some of students who wametoka all level, so they don't know or they don't understand English to such much extent. Kwa hiyo nahitajika tuwe pia, kuna baadhi ya mazingira tuwe tuna translate these sessions, they are bilingual, tunatumia both two languages in order to be understood in a very clear way. Now kwanza tuanze kuelezea the history of the cell, kwamba jina lenye cell lilitokea wapi, nani aliita hilo jina, nini kilitokea mpaka ikawa inaitwa jina cell. Now in history ni kwamba the term cell means empty box. Term cell, tukizungumzia tu jina cell, linamaanisha empty box or empty space. Na nini kilipekea hiyo inaitwa empty space? Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Robert Hooke, ambaye alikuwa anajaribu kuexamine a part of a tree, yani lile gamba la nje la mti ambalo unaita ni cork. In a biological language inaita cork. Na hata kwenye physics ya Form 1 nadhani ulisoma mambo ya Hooke's, mambo ambavyo alikuwa anaona jinsi ambavyo mti au kipande cha gamba la mti kinaelea. Ni mambo ambayo alikuwa na examine bwana Hooke. Kwa hiyo actually scientist wao, unaweza kumkuta scientist mmoja unamkuta kwenye biology, unaenda kumkuta kwenye physics, unaenda kumkuta kwenye somo nyingine, unasema sasa inakuaje huyu bwana ema tuisikia Hooke's law kwenye physics, inakuaje tena tunamkuta Robert Hooke tena katika biology? Hiyo ni kwa sababu katika kusoma au katika kufanya investigation au bwana, kulikuwa kuna nyakati ambazo walikuwa na lesson anafanyia investigation jambo fulani, and then katika kule kufanyia investigation ile jambo alikuwa anakuta anapata results nyingine ambazo sasa huku mbele tunaokuja kusoma au wanaokuja kuanalyze result ndio anakuja kusema kwamba huyu bwana kumbe alikuwa na ujuzi wa mambo mengi. So the term cell means empty box or empty space which is surrounded by the wall. Yani empty box au empty space ambayo inakuwa na ukuta, it is surrounded by the wall. So the cell was first discovered and named by Robert Hooke. Huyu ndo mtu wa kwanza ambaye aliita jina cell, na tutaenda kuona kwamba kwa nini aliita cell. Cell alitoa wapi hilo jina cell? Aliota, alionyeshwa maono na Mungu, nini kilitokea mpaka akaita hilo jina cell? Naenda kuona hapa katika history. Hapa nasoma tu historia. So hapa sio vitu vya ajabu, ni historia tu kama unavyosoma Chief Mangungo of Msovero. So the cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665 while examining a thin dried section of a cork with a crude light microscope. Kwa bwana Robert Hooke yeye alikuwa ana examine thin dried section of a cork. Cork ni ile gamba la nje la mti, alikuwa na examine kwa kutumia crude light microscope. Sasa Robert Hooke alivyokuwa na examine, alivyokuwa anachunguza hilo gamba la mti, aliona nini? Hooke observed that the cork was made up of thin spaces surrounded by walls. Kwa aligundua kwamba ile cork imetengenezwa na nafasi fulani ndogo ndogo, thin spaces surrounded by walls, nafasi ndogo ndogo zilizozungukwa na kuta. Surrounded by walls, much like a honeycomb, kama vile livyo sega la asali, vile vyumba vya sega la asali. I think all of us we know the way sega la asali linakuwa
lina vyumba pale. Kwa vile ndivyo ambao Robert Hooke alikuwa anazungumzia vyumba vya hii thin cork kwamba vinafanana na sega la asali. But those spaces were irregular. Zilikuwa irregular and shallow. Zilikuwa zinaonekana irregular and shallow. This is the diagram the way Robert Hooke alikuwa ameexamine na ameona kwenye microscope. Alikuwa ameonaje? Alikuwa ameona kitu kama hichi hapa katika microscope yake. Sasa alivyoona kitu kama hicho, alitengeneza image gani? You know, kwa mfano mtu ukiwa unakiona kitu fulani, always utatengeneza image au utafananisha, utacompare na vitu ambavyo umewahi kuviona. So even Robert huku hicho mtokea ni kwamba yeye alicompare alichokiona na vitu ambavyo ana experience navyo au ana ujuzi navyo au ana uzoefu navyo. Kwa Robert huku alivyoona vile vyumba akacompare na vyumba ambavyo wao walikuwa nalala. Leo hii tungesema madomu, yani dormitories huwa always unakuwa zina chambers. Kuna chamber unakuta zimegawanywa chambers za dormitories. So Robert huku alivyoona kile kitu, moja kwa moja alienda kucompare na vyumba vya madomu ambavyo wao walikuwa nakaa. Kumbuka Robert huku alikuwa ni mseminari, alikuwa ni monk. Tungeweza kusema ni kama au mabrothers wa Kikatoliki au wa seminari au mapadre. Hasa Robert huku yeye alifananisha kati ya kile hicho kiona na vyumba ambavyo wao wa seminari walikuwa nakaa katika seminari zao. Kwa hiyo yeye vile vyumba walikuwa na vita cella in Greek word. So yeye ndo akacompare, alivyocompare akaita vile vyumba alivyoviona katika ile cork akaviita cells, originating from the word cella, ambavyo ndio hivyo vyumba vya madomu yao. Kwa hiyo in history unaweza kuelewa kirahisi sana kwamba neno cell litoka wapi. So you observed that the cork was composed of box-like compartment. Ile cork ilikuwa imetengenezwa na box-like compartment. Who called these spaces cells? Alikuwa ameziita jina gani? Cells. Because they resembled the small rooms monks lived in. Kwa sababu zilikuwa zinafanana na vyumba vidogo ambavyo hawa monks tungeweza kusema ni wa seminari walikuwa naishi. Unaona, monks lived in at monastery. Monastery ndo seminari yenyewe sasa. Kwa hiyo hawa seminari katika seminari zao walikuwa naishi kwenye vyumba, kwenye madomu ambayo ilikuwa inaitwa cella. So he called these spaces cells because they resembled the small rooms monks lived in at monastery called cella. Hizo small rooms ziko zinaitwa cella in Latin. Now what Hooke's samples were not able to reveal at a time, kwamba nini ambacho Robert Hooke alikuwa anashindwa kukiona sasa katika kule kusema kwake kwamba nimeona empty rooms. Robert Hooke alishindwa kuona content ambazo ziko within the cell, kwamba yeye alichoona, kwa sababu aliona ile dried cork, ambao dried cork maana yake ilikuwa ni dead plant cells, na kile alichokuwa anakiona pale alikuwa anaona cell walls. So alishindwa kuona protoplasm, alishindwa kuona living content inside the cell, alishindwa kuona kama ndani kuna kitu chochote mle ndani ya seli. Yeye alichokiona, aliona tu kile kilichoko nje ya seli, ila hakuona ndani ya seli kama kuna kitu chochote. So what Hooke's sample were not able to reveal at a time was that cells are not in fact empty. Kwa yeye aliona ni kama empty rooms, but actually the cells they are not empty. Robert Hooke alishindwa kuona kama cells they are not empty. Alishindwa kuona au alikuwa kiujumla hajui kama cells they are actually not empty. Hicho ndicho ambacho Robert Hooke alifail, na alishindwa kuobserve kwamba cells they are not empty. Kwa nini? Kwa sababu microscope yake ilikuwa inashindwa kuona content hizo ndani ya cell. Lakini pia sio tu microscope yake, kile chenye alichokuwa ana examine ambao ni dried cork, yani ni ile gamba la mti lilokauka, lilikuwa haliwezi likawa lina living plant cell, lazima ziwe ni dead plant cell ambazo hauwezi kuona tena kuna content yote mle ndani. So what Hooke actually saw was the dead cell walls of plant cell as it appeared under the primitive microscope. Kwa alichokiona Robert Hooke zilikuwa ni dead cell walls of plant cells as it appeared under primitive microscope. Aliona dead cell walls, ambazo cell walls ndizo kwa zinatengeneza a room like structure.
Ukiona namba kama hii moja, this is the reference. Unaweza kaenda to the end of these notes and then you can see number 1 ni kitu gani. You can go to search your website au hicho kitabu and then you can go to study more and more. Hiyo ni reference, tunaita hiyo kama ni Vancouver quotation. Katika Vancouver tunaita Vancouver referencing styles, katika styles za kureference. Actually usiokajua tu kwamba mimi nafanya tu uandishi fulani ambao I don't know anything. No, that is Vancouver referencing style. Now baada ya hapo tunachokisema ni kwamba the microscope failed to show the internal parts of the cell and succeeded to show only the outer cell wall. Kwa microscope ilishindwa kuonyesha internal parts of the cell, ilifanikiwa kuonyesha only the cell walls ambazo ndo zilikuwa zinaonekana kama rooms fulani ambazo yeye aliamua ite cells. The microscope failed to show the internal parts of the cell and succeeded to show only the outer cell wall. So the cell wall observed by Hooke gave no indication of the nucleus and other organs found in most living cells. Kwa hiyo Bwana Robert Hooke tunampa appreciation, tunampa heshima kwa sababu kutengeneza foundation au kutengeneza the basic idea kwamba mtu hawezi akawaza kuwa kuna hichi kitu isipokuwa kuna mtu ametengeneza basic idea. Robert Hooke tunampa appreciation kwa sababu alitengeneza basic idea ambayo wengine walianza kukanyagia pale na kwenda kufanya investigation more and more regarding the cell. So cell yenyewe actually aliyoiona Robert Hooke ilikuwa haitoi indication yote kama whether kuna nucleus au any other organelles found in most living cell. Thus in these innovations, Hooke did not discover the true biological function of the cell. Hakuweza kusema labda cell ndio inayotengeneza all plant or animal bodies, kwa sababu yeye alikuwa hata ajui kama hiyo cell ndio ina all living content of that plant of that animal, kwa alishindwa kuelezea, lakini aliona tu kwamba kuna hivyo vitu. Thus in this, okay, tumeshaelezea. Robert Hooke is now known as the father of cytology. Anajulikana kama father of cytology. Kwa nini? Kwa sababu ya uvumbuzi wake. Hata kama alishindwa kuelezea au uvumbuzi wake alikuwa uelezea yoyote, ila Robert Hooke anajulikana kama father of cytology. So here the diagram A inaonyesha small boxes observed by Robert Hooke using primitive microscope, and B ni bwana Robert Hooke mwenyewe, the man who was the first to use the word cell for the structure in living organism katika mwaka 1665. Unaweza kaona hii iliyoko huku ni kama ifanani kwa sababu nilikopi kutoka kwenye notes za exclusion or modulation, ndio maana kuna hichi kipande kifanani, but hizo notes tutakuja kufix tu hapa. Everything is okay in these notes isipokuwa tu ile eneo ambalo tutakuja kulifix. So notes ambazo wewe mwanafunzi utapewa au utazinunua zitakuwa zina ipati, zitakuwa zimekuwa fixed vizuri kabisa. The first man to witness a live cell under a microscope was Anton van Leeuwenhoek. Kwa hiyo Robert Hooke aliona seli ambayo ilikuwa imekufa, lakini baadaye investigations ziliendelea na baadaye akaja kutokea mtu mmoja alikuwa anaitwa Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek, huyu ndo mtu wa kwanza kuiona living cell, kuishuhudia kwamba kuna cell inaishi. Anton van Leeuwenhoek. Hao wote wana contribution zao. Robert Hooke ana contribution yake katika discovery of a cell. Anton van Leeuwenhoek ana contribution yake. Huyu ni 1674. He described the algae spirulina. Yeye alikuwa anapita njiani akaona hiyo algae spirulina. Unaweza kaenda kwenye hiyo reference namba 15 ukaisoma history ya bwana Anton van Leeuwenhoek na vile ambavyo aliona spirulina. Aliona nini? Ilikuwaje kwaje? Actually alikuwa anapita tu njiani akaona kama kuna vitu vya kijani juu ya maji. They were actually spirulina. So akaenda akachukua wale spirulina, akaenda kuinvestigate katika microscope. Alichokiona ndio hicho hapo ambacho tunakiona hapo. Bwana Anton van Leeuwenhoek alikuwa amekiona. So tunachokisema ni kwamba the structure of spirulina
photographed in dark field illumination. This was the first living cell observed by Anton van Leeuwenhoek. Hali kadhalika walikuwa watu wengine ambao walikuwa na contribution kadha wa kadha katika a history of the cell and even development of cell theories. So actually this marks the end of our session discussing regarding the history of a cell, and in a coming session we can start discussing regarding what is common in all cells. Actually they are not such much important concepts, but they're important because ukiwa haujui nini kinafanana kwenye cell utakuwa unasoma kitu ambacho ukijui. Yani actually all living organisms, they are made up of cells, but even these cells, they are similar in several criteria, or they look similar in several criteria. We should know in what conditions or in what environment, or we should know in what criteria the cell they are similar. Hiyo ita simplify sana our study of the cell. So my name is Dr. Mlelwa, founder of Dr. Mlelwa website and Dr. Mlelwa lecturers, with my co-founder who is Anodi Amri. Nikukaribisha sana kuweza sign up kwenye website yetu na kuweza kusoma masomo yako yote. Thank you and later wish you nice studies. Let's meet another time.